Welcome to ICRA Coding Center. My name is Mohammad Asad and today we will learn about important questions of C language. So let's get started. Our first question is explain structure of C program in details. એટલે કે C પ્રોગ્રામનો સ્ટ્રક્ચર ડિટેલમાં સમજાવો. એટલે કે C પ્રોગ્રામના સ્ટ્રક્ચરને આપણે 4 પોઈન્ટ્સમાં સમજાવશું. મેઇન 4 પોઈન્ટ્સ હોય છે C પ્રોગ્રામના સ્ટ્રક્ચરમાં. ફર્સ્ટ છે ડોક્યુમેન્ટેશન, પ્રી પ્રોસેસર સેક્શન, ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન અને મેઇન ફંક્શન. So let's get started. First is documentation section. This section consists of description of the program, the name of the program and the creation date and time of the program. એટલે કે આ સેક્શનના અંદર પ્રોગ્રામનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય છે, નેમ હોય છે અને ક્રિએશન ડેટ અને ટાઈમ હોય છે આ સેક્શનના અંદર. ઇટ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કોમેન્ટ્સ. ડોક્યુમેન્ટેશન કેન બી રિપ્રેઝેન્ટેડ એઝ. કોમેન્ટના અંદર જ્યારે પણ આપણે સી પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો કોમેન્ટના ફોર્મના અંદર ડિસ્ક્રિપ્શન સેક્શન મૂકવામાં આવે છે. આ પ્રકારનો એનું સિન્ટેક્સ છે. ડિસ્ક્રિપ્શન, નેમ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ, પ્રોગ્રામર નેમ, ડેટ, ટાઈમ એક્સેટ્રા. નાઉ પ્રી-પ્રોસેસર સેક્શન. All the header files of the program will be declared in the pre-processor section of the program. Header files help us to access others' input code into our code. A copy of these multiple files is inserted into our program before the process of compilation. એટલે કે જે પ્રી પ્રોસેસર સેક્શન છે એના અંદર હેડર ફાઇલ્સ હોય છે. હેડર ફાઇલ્સ ફોર એક્ઝામ્પલ હેશટેગ ઇન્ક્લુડ stdio.h એન્ડ હેશ ઇન્ક્લુડ math.h. આ હેડર ફાઇલ્સ છે અને આ જે સેક્શન છે એને પ્રી પ્રોસેસર સેક્શન કહેવાય છે. નાઉ ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન. ધ ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન સેક્શન કન્ટેન્સ ગ્લોબલ વેરિયેબલ્સ, ફંક્શન ડિક્લેરેશન એન્ડ સ્ટેટિક વેરિયેબલ્સ. Variables and functions which are declared in this scope can be used anywhere in the program. જેવી રીતના કે int num is equals to 18 અહીંયા આપેલું છે તો આપણે અહીંયા C પ્રોગ્રામ આપણે રાઇટ કરીશું અહીંયા. ફોર એક્ઝામ્પલ has include stdio.h and has include math.h. Now this is our word main. Now here we will write printf now here હવે અહીંયા આપણે જે પણ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરશું int num is equals to 18 તો આને ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન કહેવાય. ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન કહેવાય છે. ઓકે, તો આ સેક્શનને ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન સેક્શન કહેવાય છે. અહીંયા આપણે જે પણ વેરિયેબલ યુઝ કરશું એ આખા પ્રોગ્રામમાં કશે પણ યુઝ થઈ શકશે. નાઉ મેઇન ફંક્શન. એવરી સી પ્રોગ્રામ મસ્ટ હેવ અ મેઇન ફંક્શન. The main function of the program is written in this section. Operations like declaration and execution are performed inside the curly braces of the main program. The return type of the main function can be int as well as void too. Void main tells the compiler that the program will not return any value. The int main tells the compiler that the program will return an integer value. એટલે કે મેઇન ફંક્શનના અંદર આપણે બે તરીકાથી લખી શકીએ છીએ. એક તો void main અને int main. void main ના અંદર કોઈ પણ વેલ્યુ રિટર્ન ન થાય અને int main ના અંદર ઇન્ટીજર વેલ્યુ રિટર્ન થશે. નાઉ આ છે સી પ્રોગ્રામનો સ્ટ્રક્ચર. આવી રીતના એક સી પ્રોગ્રામ લખી શકીએ છીએ. આવી રીતના ઇન્ક્લુડ stdio.h, int main, then here this is a comment, પછી અહીંયા printf. અહીંયા જે પણ આપણે લખશું એ આઉટપુટમાં પ્રિન્ટ થઈને આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ વેલકમ ટુ ઇકરા કોડિંગ સેન્ટર અને આ રિટર્ન 0 કરે છે બિકોઝ આ ઇન્ટીજર છે અને જો વોઇડ લખ્યું હોત તો કંઈ પણ રિટર્ન ના કરતો. Now what is variable? Variables are containers for storing data values like numbers and characters. In C there are different types of variables defined with different keywords. For example, int stores integers, whole numbers without decimals such as 1 to 3 or -1 to 3. Float stores floating point numbers with decimals such as 19.99 or -19.99. એટલે કે જે ઇન્ટ ડેટા ટાઈપ હોય છે એના અંદર ઇન્ટીજર સ્ટોર થાય છે, હોલ નંબર સ્ટોર થાય છે અને ફ્લોટના અંદર ડેસિમલ વેલ્યુ સ્ટોર થાય છે.
અને char stores single characters such as a or b. char values are surrounded by single quotes. એટલે કે જે char ડેટા ટાઈપ છે એના અંદર a અને b જેવી રીતના કે કેરેક્ટર્સ સ્ટોર થાય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ a b c to z, અને જે પણ વેલ્યુ કેરના અંદર સ્ટોર થશે they will be surrounded by single quotes. Now define data type in details. Data types are the type of data stored in a C program. Data types are used while defining a variable or functions in C. The compiler needs to understand the type of predefined data it will encounter in the program: integer, character, floating point, double, floating point. Explain C tokens, keywords and identifiers in detail. C tokens in C language are the smallest units in a program. A keyword is reserved words by language. There are total 32 keywords. એટલે કે C ના 32 keywords હોય છે જે reserved words હોય છે. A keyword is reserved words by language. An identifier is used to identify elements of a program. In C, every word can be either a keyword or an identifier. Keywords have fixed meanings and the meanings cannot be changed. They act as a building block of C program. There are total of 32 keywords in C. Keywords are written in lowercase letters. Explain all operators of C language. These are the operators of C language. Total 6 operators है: arithmetic operator, increment decrement operator, assignment operator, logical operator, bitwise operator and misc operator. તો એરિથમેટિક ઓપરેટરમાં પ્લસ માઇનસ મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવાઇડ એન્ડ મોડ્યુલો ઓપરેટર છે. ઇન્ક્રીમેન્ટના અંદર પ્લસ પ્લસ અને માઇનસ માઇનસ છે, અને એ રીતે જ એસાઇનમેન્ટ લોજિકલ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરમાં આ છે, લોજિકલ ઓપરેટરમાં બીટવાઇઝ ઓપરેટર અને મિસ્ક ઓપરેટરમાં. હવે આ જે મિસ્ક ઓપરેટર છે એમાં આ ટર્નરી ઓપરેટર છે, આને ટર્નરી ઓપરેટર કહેવાય છે. Now explain following conditional and branching statements: if else, nested if, switch, ternary operator and go to statement. The if in C is a decision making statement that is used to execute a block of code based on the value of the given expression. It is one of the core concepts of C programming and is used to include conditional code in our program. જે if હોય છે એ decision making statement હોય છે. The if-else is a decision-making statement that is used to decide whether the part of the code will be executed or not based on the specified condition test expression. If the given code condition is true, then the code inside the if block is executed. Otherwise, the code inside the else block is executed. If-else ladder in C program is used to test a series of conditions sequentially. Furthermore, if a condition is tested only when all previous if conditions in the if-else ladder are false. A nested if in C is an if statement that is the target of another if statement. Nested if statements mean an if statement inside another if statement. Yes, both C and C++ allow us to nested if statements within if statements. We can place an if statement inside another if statement. A switch statement causes control to transfer to one labeled statement in its statement body depending on the value of expression. The values of expression and each constant expression must have an integral type. A constant expression must have an unambiguous constant integral value at compile time. Ternary operator. The programmers utilize the ternary operator in case of decision making when longer conditional statements like if and else exist. In simpler words, when we use an operator on 3 variables or operands, it is known as a ternary operator. Go to statement in C is a jump statement that is used to jump from one part of the code to any other part of the code in C. Go to statement helps in altering the normal flow of the program according to our needs. Explain for loop in detail. A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. જે રીતના કે આ for loop છે, અહીંયા આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે, અહીંયા કન્ડિશન મૂકી છે a should be less than 20 અને અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટ કર્યું છે a is equals to a plus 1.
અને અહીંયા આપણે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે. Write a C program to find the sum of digits of accepted numbers. C program to find sum of digits of a number. તો અહીંયા આપણે C program લખ્યો છે to find the sum of digit of accepted number. Now differentiate while loop and do while loop with example. So this is the difference between while loop and do while loop. In the while loop, condition is checked first, then statements is executed. Statements is executed at least once, thereafter conditions is checked. એટલે કે આના અંદર condition first check થાય છે, પછી statement execute થાય છે, અને do while ના અંદર પહેલા statement at least એકવાર execute થઈ જાય છે અને પછી condition check થાય છે. It might occur statements is executed 0 times if condition is false. At least once the statement is executed. No semicolon at the end of while condition. Semicolon at the end of while condition. If there is a single statement, brackets are not required. Brackets are always required. Variable in condition is initialized before the execution of loop. Variable may be initialized before or within the loop. While loop is entry control loop. Do while loop is exit control loop. So this is the syntax of while loop and do while loop. Now expand array with its type. An array in C is a fixed size collection of similar data items stored in neighboring memory locations. It can be used to store the collection of primitive data, derived and user-defined data types. One-dimensional, two-dimensional, multi-dimensional and jagged arrays are the 4 different forms of arrays. Now what is UDF? Explain in details. A user-defined function is a type of function in C language that is defined by the user himself to perform some specific task. It provides code reusability and modularity to our program. User-defined functions are different from built-in functions as their working is specified by the user and no header file is required for their usage. Thank you for watching the video.